Look at my hair. ரொம்ப டல்லாக ட்ரையாக லைஃப்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஹேர் கேர் ரொட்டீன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இட்ஸ் மை பர்சனல் டிஐஒய். ஸோ 3 ஆயில்ஸ் வச்சு எப்படி இந்த டிஐஒய் பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆர்கன் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில் அண்ட் விட்டமின் இ ஆயில். அதை வச்சு நம்ம நல்லா ஹேர் மசாஜ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ணோன்னா நம்ம ஹேர் நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஹேர் ஃபால் கம்மியாகும் அண்ட் ஹேர் க்ரோத் இன்டியூஸ் பண்ணும். ஹேரை நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டவலில் நல்லா ஹாட் வாட்டரில் டிப் பண்ணி அதை ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஹேரை ஃபுல்லாக அதில் ரேப் பண்ணி ஒரு 10 to 15 minutes ஒரு ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆப்ஷனல்.